Good morning, bon matin from the Dragon's Lair, your studio. This is 10:06 a.m. in the morning here. Hagal Montreal, il est 10h06 du matin. Bienvenue dans la grotte du Dragon Arc-en-Ciel. Welcome in the Rainbow Dragon's Lair. We're gonna do some special Sabbath cooking. On va faire la cuisine du Sabbath. It's gonna be special bilingual edition. Hey, with consent, my main message is everything that I'm gonna say. With consent, give yourselves a hug like you never hugged before avec consentement. Donnez-vous un câlin comme jamais avant est mon message principal. À la Brel, province, Canada, Nord-Amérique, l'Amérique du Nord et au-delà des océans pour le monde entier. For the world, for North America, United States, Canada, Quebec, from Montreal, Hawk Island, yours truly. Independent artist, independent athlete, independent activist, AAA plus other dimensions, geopolitical analyst and theorist, the world's greatest living dancing millennial rainbow poet, independent psychological analyst and theorist, universal spiritual teaching student, and world peace advocate. Votre artiste, athlète, activiste indépendant, théoricien en géopolitique et aussi un guide spirituel universel. Qui a des questions? Je sais pas, j'ai pas toutes les réponses. Mais le corps, c'est un temple pour le plaisir puis pour le but de faire des choses, pour aider les autres, pour travailler, pour faire de l'art, pour s'entraîner, pour découvrir la civilisation, découvrir la nature. And body is a temple for pleasure and purpose is my philosophy. Today we're going to do some Sabbath cooking. We're going to do some special semi-experimental because I already kind of cooked a year or 2 years ago. Some pork. I was happy. I'm going to say thank you butchers and farmers. I got some on special. I got carrots, des carottes en spécial. J'ai acheté avec du porc et des oignons. So I'm going to cook some pork, some carrots, some onions with deep spice. It's going to be slow cooking. So it's going to cook for about 7 hours. It's gonna cook about 3.5 hours, half of the time, or 3 hours. Gonna cook just the pork in some water, and then I'm gonna add the vegetables, the legumes, and of course in the meanwhile we're gonna listen to some news while I do the cooking. I'm gonna just do a little bit of an introduction. I'm gonna say I'm grateful, thankful that my rent's paid. Je suis content que mon loyer est payé pour le mois de décembre, le décembre 10, 10 of December. I'm gonna say also I'm grateful for the coffee. Thank you for the cafe. As I live it every day, carpe diem. As I'm calling all to support the implementation of my trinity of theories, CIT citizen integration theory, death row fusion theory, and democratic fusion theory. And that trinity of theories to be implemented via the fourth dimension, and the fourth dimension is LOVE. And I'm not perfect. Got some issues, got some vices. I don't know it all. At some things I admit I'm mediocre. At some things I do admit I am average. Some things do admit I'm so-so. While being so average and mediocre at some things in life and so many questions that I do have, I am also great, super, and excellent at dancing, geopolitical analysis, and some theory. Got some brain and some muscle. Yours truly, androgynous, pansexual, Adrian Hanna Dragon, androgynous, pansexual, founder of the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is my dream for world peace, but of course, the dream for the rebirth and joy and prosperity and security of Quebec, Canada, North America, the collective North American civilization, of course, since I am a Quebecer, Canadian, North American who was born in many past lives, many incarnations across the nations, across the ages, and right here on the 10th of December 2022. For some, because of course, calendars, who knows when, what exactly year, since if we're depending when we put the calendar from, because we calculate the common era from the birth, of course, of Rabbi, from what we know, Rabbi Jesus, of course, was from what we know, the birth. My birth is for sure not. I don't know for sure. Don't remember. Don't remember much about youth, childhood, adolescence. I remember in the past years, I've been on this island and I have my struggles, my suffering, my depression, and being suicidal and depressed. I've conquered depression. I conquered depression, and of course, I am willing to love and be loved and do and apply the philosophies that everything that I've learned. And love is action, and action. Doing has been required in my own healing. Working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. And of course, with consent, my main message is hug like you never hugged before. And of course, to admit certain things which are not always easy to admit that that we struggle with, whether psychologically, whether in of a sexual, lustful nature, for example, I give you my philosophy and my practice of my theoretical philosophies of a lustful nature, of a sexual nature, is I've put for the past months, maybe already a year now, maybe more than a year now, I put a discipline. I said I'm only going to watch pornography, adult movies during the Sabbath.
right? So I only watch it. The Sabbath began at midnight Friday, so it's the Sabbath now. It's Saturday 10/11 until tomorrow after 3 p.m. Sunday. So only during that time frame, I allow myself to watch some pornography, some adult movies, while the rest after Sunday after 3 p.m. until Friday midnight. So for more than 5 days, 6 days, and the Sabbath is about 44 hours, almost 2 days. Right? The Sabbath about 42 hours, 42 to 44, something like that, from midnight Friday until Sunday 3 p.m., something like that. Anyways, point is that I've set as disciplines. I say I'm not going to deny myself, because repressing parts of ourselves, could leave us in diseased and depressed and chewing our nails and XYZ. So I'm going to channel it and sublimate it. Do art, do push-ups, channel and sublimate are keywords of my philosophy. As I do rap sometimes, do of course I'm a hobby rapper, do rap for the farmers. Thank you farmers, because everybody gotta eat, even Wall Street. And of course we have desires, we have hidden fears as well. I'm an independent psychological analyst and theorist, and sometimes I self-analyze psychologically my own tendencies and my own energies, forces, and knowledge, which can be very rainbow. As I have my rainbow ways with some black and some gray and some white in the rainbow and some stormy while the sun's shining. But nonetheless, as an artist, activist, athlete, channeling as an independent psychological analyst and theorist and philosopher, such as my philosophy that the body is a temple for pleasure and purpose, is also that we need to channel and sublimate and coming to understanding our natures via love, right? As a pro-labor, universal, revolutionary, centrist, androgynous, pansexual founder of the dancing goddess in the Dragon Kingdom, such as my solutions for me has been working out and training and exercising, which has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice, as I believe it is for all. And have been and will continue to call for the mass financing of people to work out, to train, and to exercise. Yes. So, maintenant, I'm going to do a little bit of French. Oui, dans la grotte du dragon, premièrement, mon message, j'avais constamment, c'est donnez-vous un câlin comme jamais avant. Et votre artiste, athlète, activiste qui est androgyne, pansexuel, le dragon arc-en-ciel, l'adrien, la québécoise, après la québécoise, québécois. Vous aime, qui danse le plus de la belle province, je vous envoie l'amour. Je remercie les fermiers, je remercie les travailleurs du passé, du présent, du futur de l'Hydro-Québec. Car grâce à ceux qui ont travaillé pour bâtir 63 centrales de l'hydroélectricité, qui ne pollue pas tout, qui est environnementale, renouvelable, grâce à qui je chauffe mon café maintenant et que je vais faire ma cuisine et que je vais avoir la lumière et que je vais avoir cette énergie-là dans ce laptop, cet ordinateur portable, ce portable, supportable, on supporte. Je vous encourage tous à faire l'exercice physique aussi. Ça a été, ça sera ma thérapie de choix. Je peux dire plus que 67 livres, j'ai créé mon propre système d'entraînement et bien sûr que je vous encourage tous à le faire. J'ai fait appel au gouvernement, je continue à faire appel au gouvernement, toutes les organisations, corporations publiques et privées du Québec, Canada et du collectif de civilisation nord-américain, parce que comme analyste et théoricien, un théoricien en politique, un théoricien en philosophie, théoricien en géopolitique, j'ai fait de la lecture, j'ai fait ma théorie que nous les Québécois, Québécoises, le Québec, le Canada, les États-Unis, Mexique et les îles aussi de l'Amérique du Nord, on constitue un collectif de civilisation nord-américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on évolue encore, même aujourd'hui on évolue, mais on a évolué depuis depuis la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 1940, 1950, donc encore pas poussé à évoluer, 67 ans, puis on continue vers une civilisation collective, un collectif de civilisation nord-américaine. On n'est pas divorcé tout à fait, mais on est distinct, on a des distinctions de la civilisation occidentale. Donc, on n'est pas tout à fait divorcé, mais on est distinct. On a des distinctions comme nord-américains qui sont partiellement, en faisant la géographie, le côté du langage, de la culture, de l'infrastructure, comme collectif de civilisation américain. C'est un de mes principes, c'est la théorie of force qui prend en considération la géographie, le fait que nous, Québécois, Canadiens, Nord-Américains, qui constituons le collectif de civilisation nord-américaine, qu'on a 2 océans, une frontière. Hein? Par là, l'Est, c'est l'Atlantique, en arrière, c'est le Pacifique. Le Pacifique. Donc, d'un côté de l'Est, d'un côté de l'Ouest, le Pacifique et l'Est.
Fait qu'on a deux océans. Ça, c'est unique dans tout le monde, comme continent, comme continental. Fait que ce point de vue-là, cette géographie-là, ça constitue le fait qu'on est un collectif de civilisation nord-américain et ainsi que on constitue avec les États-Unis, le Mexique, un collectif ensemble de civilisation nord-américaine. C'est une théorie et je crois vraiment que ma théorie, bien sûr, est vraie. Donc, faites l'amour la soir avec concernement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Mon message principal, je vais cuisiner, on va cuisiner ensemble du porc, on va cuisiner du porc avec des carottes. Merci les fermiers qui ont fait les oignons, les carottes et sur le porc. Le porc aussi, je vais le mijoter un peu. Ça va être cuisiné pendant des heures. Premièrement, je vais mettre le porc avec les épices dans l'eau. Et après ça, on va rajouter 3 heures ou 3 heures et demie plus tard, on va rajouter les carottes. Mais je vais tout préparer, comme ça la préparation sera faite. Et ça va être ça. Millionnaire, milliardaire, je fais appel à vous, s'il vous plaît, le 10 décembre, quand ça va être ça, si quelqu'un entend ça. Je fais appel aux multimillionnaires, multimilliardaires, de s'il vous plaît, donner en masse, financer la sécurité alimentaire ce mois de décembre, et pour les cadeaux des enfants, pour la joie des enfants, aux familles, qui en ont besoin. Et je veux remercier le gouvernement pour les quelques $100. Je pense que moi, j'ai reçu $500 pour, je peux me permettre, je paye un petit peu de ma dette à la Banque Royale, je suis 10 000 ans de dette, puis déjà, je dois au gouvernement 1900 et 1800 et 1700, ainsi que je dois au gouvernement de 1900, 1800, 1700. Et ça a été bien reçu pour avoir le temps des fêtes, pour pouvoir m'acheter un vin mousseux, puis un vin local. C'est comme ça, 2 bouteilles de vin, peut-être 3 même pour le temps des fêtes, mais j'ai fait 7 bouteilles de jus de raisin. So thank you government for those $500 which we'll receive 7th of December. I got myself some eggnog and I'm grateful, thankful for the eggnog. And I'm going to be able to get 2 bottles of wine for the holidays and 1 bottle of sparkling wine. So I'm grateful for that money to combat inflation, although I'm financially struggling. Je suis dans une crise financière, but I appreciate because it's from the past workers who worked for us to have this system of economic, financial, commercial protection in times of crisis and to have a social security net pour qu'on ait un système de sécurité sociale, tu sais, pour pas être dans la rue puis pas avoir de quoi manger, quoi. C'est les travailleurs du passé depuis 70 ans, more than 70 years, right, that work for us to have this system, pour avoir ce système, pour avoir ces produits-là and this prosperity that we have now, cette prospérité. So c'est grâce à eux autres, du passé, qui ont bâti les centrales who build like the dams of Hydro-Québec. So I'm grateful, thankful, and I send big hugs, des gros câlins. Integrate and apply my theory, la réfusion de la dette, debt refusion theory, to create the UE I call for across North America and beyond, probably by biometrics and the eye or digital. So I'm gonna rock and roll, listen to some news. So that's what I'm calling for, the implementation of my Trinity of theories. I'm just gonna go a little bit on what the theories are. So of course, first we have to have the debt refusion theory, the DRT. So the debt refusion theory, my debt refusion theory calls for taking all private and public debt together. So my private debt is $10,000 to the RBC. My private debt is a private citizen, yours, across Canada, and of course across the United States and across Mexico and across North America, the collective North American civilization first, NATO member countries, Israel, and of course beyond. I'm thinking of Bank of International Settlements member states, the BIS, les membres de l'État de la Banque des Règlements Internationaux, que ça s'appelle. And so taking all private and public debt, and since the United States dollar is still the currency of choice for international trade, for global finance, for worldwide commerce, turn it, convert it, because from Canadian dollars is going to have to do the forex, the conversion into US dollars, and from Mexican pesos is going to have to be the conversion from Mexican pesos to United States dollars, and of course from they have the European Union currency, the euro is going to have to be the conversion into, of course, US dollars. So whatever the number is of all the public and the private debt, taking my 10,000, converting it into US dollars, is the US. That's still the United States currency, is still the international finance, global trade, and world commerce currency of choice. Whatever the number is of all ALL, private and public debt, convert it into US dollar and create what I call the UE. And whatever that number is going to be in the trillions, infused to create the original money supply. So the original money supply.
the original money supply, and then standardize, and then have all the goods with the prices, or standardization, and the freezing of the prices. And we're going to have standardization and the creation of what I call the UE. The UE stands for U dot E dot U dot. So the UE stands for Universal Exchange Unit. The UE, the Universal Exchange Unit, stands for UE. The Universal U dot stands for Universal. E stands for exchange, trade, exchange. And U stands for unit. A unit is that's what the money is. Fundamentally, to buy and sell money is to buy and sell money is to buy and sell. That was fundamentally is the UE. So create the UE, and it's interesting in a providential way that is the same in French. As myself as a Quebecer, Canadian, North American, bilingual, and of course I'm doing this bilingual section. Louis, on va créer l'unité d'échange universelle. Donc, I'm going to go in French now, explain what my theory is to apply. So the debt refusion theory in French is la théorie de la refusion, like a fusion, like there's fission in physics and there's fusion. Fusion is what we have in the sun, right? Fusion. La fusion, c'est la fission. La fusion comme en physique, tu sais, like in physics. And the sun is fusion. Et le soleil, c'est la fusion. Fait que on va prendre toute la dette privée et publique de tous les citoyens québécois, québécoises, canadiens, États-Unis, Mexique, dans l'OTAN, Israël, au-delà, nos alliés qui veulent se joindre, la refusion de la dette. On va prendre toute la dette publique et privée. Ma dette privée, à peu près 10 000 à la Banque Royale du Canada. Donc, on va prendre la dette publique et privée. En vue que le dollar américain est encore aujourd'hui la monnaie, l'argent de choix pour la finance internationale et pour l'échange commercial mondial, et bien sûr pour à travers le monde d'une manière d'échange de commerce. Le dollar américain est encore l'unité, la monnaie, l'argent de choix pour les finances, le commerce et l'échange. Donc, on va tout convertir. Qu'est-ce que le dollar américain? On va faire la standardisation des prix. Et pour combattre l'inflation, ça va combattre l'inflation. Et on va créer la monnaie, l'UI, l'unité d'échange universelle. Et ça va être une nouvelle unité qui va incorporer ces pays, et qui va être comme le dollar, la valeur du dollar, puis la valeur d'échange. Et ça va être l'UI, l'unité d'échange. U point, unité, échange, parce que c'est ça l'argent dans le fond, c'est une unité d'échange pour échanger, right? Pour échanger des biens ou des services. Unité d'échange universelle. L'UI, que j'appelle l'UI. L'UI, puis en anglais c'est la même chose, the UI. L'UI, un UI, 100 UI, 1000 UI, 1 million de UI. 1 UI, 2 UIs, 100 UIs. So it's going to be pegged to the US dollar. Ça va être comme le dollar américain. J'espère que bientôt ça va se faire. En décembre, puis mi-février, ou en décembre, puis jusqu'à décembre, bientôt. I hope for it to happen as soon as possible, le plus tôt possible. Je fais appel à toutes les corporations, toutes les institutions financières, tous les citoyens, tous les gouvernements. Mais ça va sauver le monde. I really believe that this is going to save the world in many ways. It's going to save the world. Ça va sauver le monde. In a paradoxical financial manner, dans un paradoxe financier mondial, it's going to save the world. In a paradoxical financial manner, it's going to really kind of save the world and bring it for the 21st century dans un 21e siècle. So, what I need your help, support, collaboration and love with it. J'ai besoin de votre support, soutien, collaboration et amour pour qu'on le fasse pour le 21e siècle, for the 21st century. And all the corporations, Microsoft, Facebook, Instagram, of course, all the high-tech companies to work with it, and corporations, and NASA, of course, l'administration de l'espace, toutes les universités, all the universities, to implement and to support the debt refusion theory, la théorie de la refusion de la dette, qui doit être en premier. Et after that, we're going to have the citizen integration theory to create the two complementary covenant and cooperative institutions, public-private partnership institutions, the Dragan Army, International Citizen Integrated Social Security and Service Force, with the International Integrated Dancing, the Dancing Goddess Army. So these two complementary institutions will be integrated with all existing public and private institutions and organizations. So it's a public-private partnership,
partenariat public-privé pour la création. En premier, ça va être la refusion de la dette. Après ça, la théorie d'intégration citoyenne et la théorie d'intégration démocratique. Et ça va créer les deux institutions de partenariat public et privé. L'institution citoyenne intégrée de sécurité et de services, l'armée du Dragon, et la Ligue de danse internationale, soit l'armée de la déesse qui danse. Et ces deux institutions-là, pour le plaisir puis pour le but, for pleasure and purpose, these two institutions, complementary and covenant institutions, is going to be created by the debt refusion theory, la refusion de la dette, création de l'UI. Donc, toute la dette publique et privée, on va convertir les dollars canadiens, les pesos du Mexique, en argent des États-Unis, dollars américains. Ça va créer le UI, que j'appelle le UI. Et ça va standardiser, it's going to standardize, ça va faire le standard. Et ça va être l'UI universel à travers l'Amérique du Nord, à travers l'OTAN, le pays de l'OTAN, Israël, puis tous les autres pays qui veulent nous joindre en Afrique, l'Amérique centrale, et au-delà, qui veulent nous joindre pour la paix mondiale, for world peace, beyond North America, NATO member countries, and Israel, and Africa, brothers and sisters in Africa, South America, Central America, and beyond. So create the UE, l'unité d'échange universelle, and toute la dette, de public et privé, qu'est-ce que c'est la dette? Toutes les milliards, ça va être en milliards, it's going to be in the trillions, in the trillions, in the trillions. Et ça va être l'argent initial du crédit de la banque. Après ça va être 10% d'intérêt maximum. It's going to be 10% interest by principal after that. So all the public and the private debt converted into US dollars, that's going to be the initial money supply. The initial money supply. Ça va être l'argent initial qui va exister. Après ça, la création de l'argent, les banques, for the banking institutions, is going to be the banking institutions thereafter. Tout l'argent qui va être créé, ça va être après ça. It's going to be after that. Ça va être après ces choses. So that's it. And 10% d'intérêt sur tous les intérêts. Pas plus que 10%. Par principe, by principle after that, to have this applied, that refusion theory is going to be 10% maximum on all loans. Whether regardless for all loans. 10% d'intérêt maximum. Peut-être 9%, 8%, 7.70, 6.1, 5, 5%, 6%, 7%, but not higher than 10%. Pas plus que 10%. Ça va être la loi du royaume du dragon puis de la déesse. Law, financial law of the dancing goddess and the dragon kingdom is going to be 10%. No higher than that. That's going to be the law across all loans. No more paying more interest than 10% on all loans. That's going to be maximum. It could be 9.99, ça peut être 9.99. Ça peut être 10%, it could be 10%, but not 10 or 11. Ça peut pas être 11%. 10%, 10% maximum. That's going to be the interest law, financial interest law. La loi financière du royaume du dragon puis de la reste. Interest financial law of the Dragon Kingdom, 10%. So, la refusion de la dette crée le UI, create the UI, Universal Exchange Unit, la création de l'UI, l'unité d'échange universelle, the Universal Exchange Unit, l'UI, 1 UI, 2 UIs, 100 UIs, 156 UIs, 93 UIs, 93 UI, 156 UI, 718 UI, 718 UIs, 418 UIs, 418 UI, 61 UIs, 61 UI, 11 UI, 11 UIs, 31 UIs, 31 UI, 80 UIs, 80 UI, and 358 UIs, 358 UI, 418 UI, 418 UIs, and so on and so on. 1 UI, un UI, a UI, and yes, that's what I'm calling for, what I'm advocating my theory to be implemented, debt refusion theory, and now we're going to start cooking. On va commencer à cuisiner, faire la cuisine. We're going to start slow cooking, it's going to take some hours, so it's 10:31 in the morning, c'est 10:31, je rappelle à tous et tous à soutenir mon rêve pour la paix mondiale, qui se manifeste comme le royaume du dragon et de la déesse qui danse, vice versa, de la déesse qui danse et du dragon. To support my world peace dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, or the dragon kingdom and the dancing goddess, which manifests for world peace. Love you.
put some news, on va mettre des nouvelles, puis on va se laver les mains. We're gonna wash our hands, and we're gonna start the process. Avec du savon with soap. Soap, 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 wash your hands. I'm gonna tie my hair, je vais attacher mes cheveux. Since I touched my hair, j'ai touché mes cheveux, je vais laver encore avec du savon. We're gonna wash again with soap. Water jet propulsion. And we're gonna need more besoin de. Contract negotiation. The other plan. Four and the next. Cut. I'm gonna rinse this. On va faire le rinçage de ça. There we go. And I'm gonna thank you, sister. If I make a million, I'm gonna give her half for the filter. Je vais remercier ma soeur. Si je fais un million, je donne la moitié. Si je fais un milliard, je donne la moitié. Un billion, je donne la moitié. If I make a million, give her half. Give a billion, give her half. Give a trillion, give her half. Providing the filter, my armor sister, thank you. First, I'm gonna put the water, the filtered water. Put the water. So I'm gonna rinse a bit as well for the rinçage. And I'm gonna add the ribs right away. But first, before I do add the ribs, I'm actually gonna add the spices. Je vais rajouter les épices en premier dans l'eau. Je vais commencer à chauffer. I'm gonna start putting on, parce que j'ai deux choix, I just have two choices, high and low, haut et bas, et je vais mettre sur high, haut. J'ai juste deux choix de chaleur, de chauffage. I just got two choices for heating, high and low. So I'm gonna put it on high for 6 hours, and then I'm gonna put it again after a few hours. But first, the water's gonna start heating up. I'm gonna put the cayenne powder, the poivre de cayenne dans l'eau, in the water. Put the paella.
put cayenne powder. Just close it really well. On ferme ça vraiment bien pour pas que ça dégâts with this. So, now my spice bags. Ça c'est mes épices, Du poivre, pepper, black pepper. Add some black pepper. Added some black pepper in the water. And the third spice, le troisième épice, c'est chili powder, du poivre chili powder, poivre chili. So it's gonna be a spicy ribs. The coat, the poivre épicé, l'épice du dragon, poivre de cayenne, black pepper, poivre. Is it poivre chili? And we're gonna use this to stir. Gonna rinse it a bit just so it doesn't have dust. Je vais faire le rinçage pour pas qu'il y ait de la poussière. Et je vais mélanger les épices dans l'eau. Là, ça chauffe. Et voilà, ça c'est les côtes d'eau de porc. Back ribs, pork back ribs. Got a really good deal. Look at this. $7.65. Thank you butchers. Merci les bouchers. Ceux qui ont fait l'élevage des porcs, those who raised the cattle, the pork, all who were involved in the production of this back ribs, pork back ribs, des côtes de dos de porc. Merci, ce qu'on est dans la production. Je le bénis, bless it. And I'll cut it in 3. I'm going to change this because this I use it just for the legumes. So since I have 2 of these, I'm going to use the other one. Using this black one. The noir one is for my sister would instruct. Ma soeur serait instruire. Utilise! C'est là qu'il faut pour. So this one is for meat and that one is for legumes, vegetables, fruits. And I'm going to cut it into 3 pieces. This is going to be taken out right away. But out, see, I'm going to put it here. I'm going to cut it. This. I'm going to put it here. This is going to be taken out the bag right away because it's meat for sanitation reasons. I'm going to put it in the sink and I'm going to put the meat here. Just going to grab it with 2 fingers. Try to limit the touching of it as much as possible. This I'm going to crush. Keep it there. And I'm going to put it in here and this is going to be taken out after I put it in. There we go. So now I will cut the ribs there. Top one. Cut the ribs. I am constructing.
That's one piece. Ça c'est une pièce. Je vais rajouter, I'm going to put it in the water. And the second, the deuxième. And third, three pieces. And this is going to be needed to wash well. This has meat on it. This, I'm going to wash my hands. Le soap avec du savon et du savon. So those are going to stay there. Ils vont rester là pendant 3-4 heures, 3 to 4 hours. Just going to add some more water. So that the pork ribs are fully immersed. Porque le porc, comme ça va bouillir. It's going to soak with the spices and the water, and it's going to cook like that for a few hours. And I'm going to cover it. This I'm going to take out right away. I'm going to close it because it's meat. C'est de la viande. Je vais mettre dans la poubelle dehors. I'm going to put it in the garbage outside. I'll be back.
Since I touched le garbage outside, on veut que j'ai touché la poubelle dehors. Je vais laver le. I'm gonna wash the hands with soap. Je vais faire le lavage de mes mains avec du savon. I'm gonna wash my hands with soap again. Hot water. Sanitation, hygiene, l'hygiène, la sanitation, l'hygiène, hygiene, hygiene, hygiene. And I'm gonna dry our hands. I'm gonna wash those. I'm gonna get ready to cook, to cut the vegetables. While the pork is gonna stay like that. It's nicely immersed in red water. See, le porc est dans l'eau rouge à cause des épices, because of the spices. It's red, the cayenne powder and the chili powder. So that's gonna stay like that until about it's 10:49. It's 10h40. Peut-être pendant 3 heures, 4 heures, for about 3-4 hours. Then I'm gonna add the vegetables, the legumes. I'm gonna add in this. This I'm gonna rinse a bit. Put some more coffee. Café. And we're gonna wash the knife. Salt. Again. Wash what we can. Some more soap for this. On va laver avec du savon. Hot water and soap. De l'eau chaude et du savon 3 fois. Well, we're gonna wash again.
sanitation, l'hygiène, sanitation. We're gonna cut chop. On va couper les légumes, the vegetables, the onions and the carrots, les carottes. Special thanks to Les Fermes du Soleil, which translates as the Farmers of the Sun from Quebec. Les Fermes du Soleil, Les Fermes du Soleil, Fermes du Soleil from Quebec. Carrots and onions. And radishes. So 7 ingredients plus the water. 7 ingrédients plus l'eau. Pork, radishes, 3 spices, onions, and carrots. The carrots are gonna wash and peel, wash and peel. Thank you farmers for the carrots, the onions and the radishes. Merci les fermiers pour les radis, les carottes et les oignons. Peel, rinse, cut. Peel, rinse, cut. See the carotte, the carrots like this. Chop, chop, chop. Since I'm not gonna add them right away, I'm only gonna add them a few hours later. 3 to 4 hours after it boils. On the pork to boil well, when the pork to cook works, je veux le porc qui soit vraiment bon, bien cuit avant de acheter les légumes. I'm just gonna add them here. Radish, les radis.
Radish, radis. Onions, l'oignon. Right here, looking ahead. Rise further. On wash the onion still. Je vais laver l'oignon. Minute. One onion, un oignon, ça donne beaucoup. Wash, wash, wash. It's gonna be full, so I'm gonna add more carrot. Carrots. Gonna peel. Claiming that they're restoring. Wash.
More radishes. Radish. More radish. Radzi. Mix it a bit. Another onion. Another onion, an autre oignon.
What do you add some more carrots. Is the carrot? I would get it for my sister. I would get it for my sister. I would get it for my sister. A major asset Carrots. Another carrot. I'm gonna cut this carrot.
or carrots. Carrot. I'm Laura Ingram, and this is the Ingram Angle from Washington. Thanks for joining us. Carrot.
Carrots, carrots, carrots. Radish, let's see. Carrots. Huh? Your God needs a goddess, honey. Yeah, I said your God needs a goddess, honey. Yeah, I said your God needs a goddess, honey. That got on the news playlist. Anyways, this is random news playlists. It's a mixture of left, right, and center, center, right, left, right, and center. My news would be workout, hug with consent, make love with consent, hygiene, appreciate every day, thank the farmers, thank the truckers, thank the butchers, thank all the workers. Ça sera mes nouvelles. Merci aux travailleurs, merci aux camionneurs. Augmentez l'hygiène avec constamment, donnez-vous des câlins, faites de l'amour, faites de l'exercice. Ça va être my daily radio, mon radio, puis mes dans les nouvelles. À vous encourager à faire ci, faire ça, do this, do that. Share more. Be less selfish. I'm not totally selfless. Don't play it self-righteous. Try to be balanced.
I'm gonna use all the radishes as they're going, so that don't go to waste. Je vais utiliser toutes les radis parce que je veux pas les gaspiller. Fait que... More radish, plus de radis. Gonna use all radishes. Je vais utiliser toutes les radis. I don't like to waste, so pas du gaspillage.
Two more carrots. More carrots. Yeah, just gonna put it back. Merci encore une fois, les fermes du soleil. Les fermes du soleil. Fermes du soleil translates as farms of the sun. Farms of the sun. Farms of the sun. Carrots. Carrot.
carrots. Dernier and last carrot, I'm gonna wash it. Cut it. This is what I'm gonna add in a few hours. C'est ça, je vais rajouter dans un coupe d'heure. A full bowl. It's gonna be a full bowl of legumes, onions, carrots, radishes, des radis, des oignons, puis des carottes. Gonna add it. Gonna take a look now at this. I'm gonna clean. I'm gonna clean the counters. Keep the compost in this bag until, so I put it now, all is gonna take a lot of space in the compost bin. Fait que je vais garder le compostage dans ce sac en plastique jusqu'à quand ça vient le jour du compostage, jeudi until Thursday. Because if I put all of this, it's gonna take a lot of space in the bin. I'm gonna rinse this a bit, juste pour rinçage juste un peu. So this is all compost, c'est tout du compostage, it's all compost. I'm gonna rinse it, but also dry it, so that I won't put it in the fridge with water, because je ne mets pas dans le réfrigérateur comme ça mouillé, ça soit humide, ça gèle. I'm gonna put it in the ready to compost.
poche. And wash. Je vais faire le lavage de mes outils. Wash the utensils. Knife with soap, water, soap, water, soap, and then water. Soap and water for the chopping board, both sides. Du banc avec du savon puis de l'eau. On rince, savon, eau. On lave bien comme faut. We wash it thoroughly. And again, soap and water. Both sides, rinse. And this peeler, l'éplucheur, j'épluche, bêcherai liou. Rinse it. Rinse it. Savon, soap, rinse. Savon, rinse. Good. And on va nettoyer. Avec un petit peu de savon. Where we chop, ou qu'on a fait de la préparation avec du savon puis de l'eau. Soap and water. Again on the side, chop. This is gonna go in a few hours. Soap and water. Soap and water, the sides. There we go. And we're gonna dry it. I'm not gonna leave the counters wet. Do not leave the counters wet. Ne laissez pas le comptoir. Humide, ne laissez pas le comptoir humide. Ne laissez pas le comptoir humide. There we go. So it's 11:57 a.m. It's still morning for 3 minutes. Il est encore le matin pour 3 minutes. Il est 11h57. So this is gonna go in around 3 p.m. Gonna add this, and I'm gonna add some more hours. Another 6. Gonna be double, triple 6, maybe 6 hours. Maybe not. Maybe 13 hours total cooking, or 7 to 13 hours. I'm gonna check casually to see how it was, but this is gonna be only after a few hours when the pork is really cooked thoroughly. Ça, je vais le rajouter juste quand le porc va être vraiment bien cuit. This I'm gonna add only when the pork, after a few hours of slow cooking. Right, because I'm slow cooking it, fillet. Right? So. It's gonna need at least 3 hours from now to cook. In the water. And after about 3 hours, maybe even 4, 3 to 6 hours. Might add this in about 6 hours, then add it, put another 6, and then leave it for another 6. And if it needs, another 6. So between 6 and 18 hours. So it can vary, right? Because I'm going to check the pork texture. When the pork cooks, the pork has to be fully cooked. Le porc
Les côtes, il faut que ce soit vraiment, vraiment bien cuit. Fait que ça prend des heures puis des heures. It's going to take hours and hours for the pork to fully cook, right? It needs to cook for a lot. So it's going to stay there for a few hours. It stays safely. Make sure it's safe. This is safe, so you leave it for a few hours. I could take a bath, meditate, do X, Y, Z, and other activities in the meanwhile. But every hour I'm gonna check from now. So, and when this is ready to add, it's gonna be added. Ça va être rajouté en pleine coupe d'heure. Quand le porc, juste quand le porc il est cuit, when the pork is cooked, then that's gonna go in. Just quand le porc il est cuit, that's gonna go in, and that's gonna cook for a few more hours with the pork that is cooked already. Because the pork now, the pork is just staying in boiling. It's not gonna boil really. It's slow cooking, but it's gonna be hot water, so it's gonna cook slowly for hours and hours and hours. Absorb the spices, get the spices, and then it's gonna be added on, right? So I'm gonna take some pictures. That's it for this video. C'est tout. Thank you, farmers. Thank you, farmers. Merci les fermiers. Everybody got to eat, even Wall Street. Make love tonight.